Xin chào mừng các bác sĩ và các bạn sinh viên đã đến với buổi hội thảo trực tuyến lập bản đồ não, phát hiện khối u với phương pháp MRI tiên tiến. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Vasileios Việt Nam, một công ty chuyên cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam, với mục tiêu kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo sẽ có sự góp mặt của bác sĩ Vasileios Katsaros, trưởng khoa MRI tại Bệnh viện Ung bướu Hy Lạp, chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh. Để nhận được chứng nhận tham gia hội thảo từ Vasileios và diễn giả, các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng đổi tên tài khoản Zoom theo cú pháp họ và tên gạch ngang 3 số đuôi điện thoại. Ví dụ Nguyễn Nhật Minh gạch ngang 012. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bạn có thắc mắc thì có thể gửi câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cho chúng tôi vào mục chat. 15 phút cuối buổi hội thảo sẽ là phần dành cho trả lời câu hỏi. Và bây giờ mời mọi người đến với buổi hội thảo của bác sĩ Vasileios Katsaros. Dr. Katsaros, you may start your talk now, please. Okay, what time is it there? So it's good afternoon or it's good morning? Good evening, doctor. I'm sorry? Good evening, doctor. It's 8 p.m. Vietnam time right now. Okay, so thank you first of all for the invitation to speak to your audience, and I'm very honored about that, and good evening to all the audience that has the patience or even the persistence to hear about some very advanced MRI methods. Bác sĩ nói lời cảm ơn tới mọi người vì đã kiên nhẫn và đến với buổi hội thảo hôm nay, và đó là vinh dự của bác sĩ để có thể nói chuyện với mọi người về những phương pháp MRI tiên tiến. So the outline of my talk will include the clinical applications in pre-surgical and intra-surgical mapping of patients with brain tumors, the clinical challenges and future developments. Và buổi hội thảo sẽ nói về những ứng dụng lâm sàng, những thách thức lâm sàng và những tiến triển trong tương lai của việc lập bản đồ tiền phẫu cho bệnh nhân u não. So our scope is to solve the neurosurgical problem and give the most possible help to solve the neurosurgical problem, which is to have no neurological deficits after the surgical procedure, or at least not having a bigger neurological deficit after the neurosurgical procedure. And how we are doing that? By mapping motor, language, and visual function, but also the connections of these functions. Và mục đích của chúng ta là để giải quyết những vấn đề trong qua phẫu thuật thần kinh, và mục đích là để có thể giải quyết được những vấn đề này mà không gây ra khiếm khuyết nào thêm, không gây ra khiếm khuyết nào, hoặc ít nhất là không có khiếm khuyết như trước. Và để làm điều này thì ta có thể giải phẫu thần kinh qua việc lập bản đồ chức năng vận động, bản đồ hoạt hóa. This is achieved by functional magnetic resonance imaging and diffusion tensor imaging in clinical practice. About fMRI, the first scope is to localize the primary eloquent cortex in tumors, epilepsy, and even discriminate between radiation, necrosis, and implants. These include, first of all, the motor cortex, the language cortex, and language lateralization, as well as the memory lateralization by some tasks I will analyze in the following slides. Và hai cách để làm việc này là sử dụng fMRI và DTI. Thì với fMRI, việc đầu tiên trước khi lập kế hoạch phẫu thuật, ta cần định vị trên vùng vỏ não sơ cấp và quan trọng đối với những trường hợp như là động kinh và khối u, và còn có thể phân biệt được
chiếu xạ và implant. Và ta có thể làm điều này cho ngôn ngữ có sự lệch bên bán cầu não và cũng như chức năng ghi nhớ có sự lệch bên thiên vị bán cầu não. So also in DTI fiber tractography, which stands for FT, in the pre-surgical planning, when we have to do with a tumor, we want to localize and also see the anatomical relations of the tumor with mainly the corticospinal tract, which is correspondent for motor function, as well as the arcuate fasciculus or superior longitudinal fasciculus, which is the main tract which is responsible for language function. In epilepsy, on the other side, the most needed tract is the optic radiation, especially the different anatomical variants of Meyer's loop. Và đối với DTI thì ta khi lập kế hoạch tiền phẫu, đối với khối u thì ta cần tìm mối liên hệ giữa khối u với những đường dẫn truyền bó sống và bó cung. Trong đó bó cung là một bó quan trọng có liên quan nhiều đến chức năng ngôn ngữ. Đối với động kinh thì ta cần xem xét chùm thị giác tỏa ra và đặc biệt là những biến dạng của vòng Meyers. So we can understand the symptoms in every single patient and also correlate the findings in fMRI and DTI and plan better the surgical procedures. So what is the neurosurgical problem? Surgery may induce brain damage, and our goal with all these advanced techniques and the result is the brain mapping is to minimize, as I said before, the post-operative deficit. Và vì phẫu thuật có thể gây ra những tổn thương não, như bác sĩ đã nói trước, một trong những mục tiêu là giảm thiểu các khiếm khuyết hậu phẫu có thể gây ra. Why is that? So that we avoid the damage to eloquent cortex, motor, not only primary but also supplementary motor areas, sensory, visual, language, and tracts to be avoided during the surgical procedure. And in this matter, we can maximize the resection of the tumor. Và vì sao ta cần giảm thiểu các khiếm khuyết hậu phẫu? Và để làm cách đó thì ta cần tránh tổn thương các vùng vỏ não quan trọng, chẳng hạn như là vận động, cảm giác, thị giác và ngôn ngữ. Không chỉ những vùng sơ cấp mà còn những vùng thứ cấp và phụ. Và làm được điều này thì ta có thể đạt được mục tiêu là tối đa hóa sự cắt bỏ của khối u cần thiết. So we should combine with the clinical information and the morphological, anatomical MRI, also all information which we can get from pre-surgical functional MRI and diffusion tensor imaging, and if possible, all this information we can transfer and integrate into the neuronavigation, and so except the pre-surgical planning, we can also guide the neuronavigational procedure during surgery. Và ta cần kết hợp các thông tin lâm sàng, MRI hình thái và tất cả những fMRI và DTI đã nói trên tiền phẫu. Và có thể thì ta sẽ kết hợp những thông tin này và cho vào hệ thống định hướng thần kinh để có thể sử dụng cho tiền phẫu. So the aims in pre-surgical fMRI and DTI is, first of all, the feasibility of treatment and decide if we can operate, or maybe it's better to irradiate the patient by estimating the risk for damage of the eloquent cortex and tracts, localize the eloquent cortex and tracts adjacent to the tumor, estimate the safety margin. Và đầu tiên là để tính khả thi của trị liệu thì ta có thể ước lượng những rủi ro tổn thương của các vùng vỏ não và bó thần kinh mà rất là quan trọng. Thì để làm điều này thì ta cần định vị các vùng vỏ não và bó thần kinh nằm sát gần khối u. Và sau đó thì ước tính những giới hạn an toàn của vết cắt. The second scope is to plan the surgical procedure. What is the possible extent of the resection?
what approach should we use or should be used? Selection of patients for intraoperative electric stimulation in order to confirm the imaging findings from functional MRI and DTI. And all these have a problem, although we can transfer all this data to the neuronavigation station because of misregistration, sometimes due to intraoperative brain shift. Và sau khi có những dữ liệu trên thì ta sẽ vạch ra quy trình phẫu thuật. Những câu hỏi như trên slide là phạm vi cắt bỏ, phương pháp tiếp cận và chọn lọc bệnh nhân cho kích thích điện trong phẫu thuật. Thì kết hợp những thông tin này cùng fMRI và DTI thì ta vẫn còn một vấn đề là có thể tác động sai lệch cho chuyển động não trước phẫu thuật cho dù ta đã sử dụng hệ thống định hướng thần kinh. Và lý do là vị trí của não và bệnh nhân có thể bị sai lệch và cử động ở trong phẫu thuật. What is the available evidence for performing clinical fMRI? Till now, there is no controlled study showing modification of the surgical approach or improved outcome of the pre-surgical fMRI. The effect of therapeutic decision-making in 39 patients in a paper from 2006 from Petrella et al. Shows that there is an estimated reduction in operation time about 15 to 60 minutes, more aggressive surgery, more extensive resection in 6 patients and smaller craniotomy in 2 patients. Và một vấn đề là chưa có thí nghiệm có nhóm kiểm soát nào cho thấy fMRI tiền phẫu có thể liên quan tới hướng tiếp cận phẫu thuật được điều chỉnh hay là có thể đạt được kết quả phẫu thuật tốt hơn. Tuy nhiên, một thí nghiệm Petrella et al. Vào năm 2006 trên 39 bệnh nhân cho thấy là có tác động đến quyết định điều trị của 39 bệnh nhân này. Ước tính thì thời gian phẫu thuật giảm được 15 đến 60 phút và ở 6 bệnh nhân thì phẫu thuật có xâm lấn hơn, cắt bỏ ở diện rộng hơn và ở 2 bệnh nhân thì có phẫu thuật phạm vi nhỏ hơn. And how can we really appreciate the risk for postoperative deficit? There are 3 papers, one in 1997 from Yetkin, that shows that distance bigger than 2 centimeters is very safe, so no risk for deficit. If we have less than 1 centimeter distance of the tumor from the activation of fMRI, there is a 50% risk for deficit. In 2004, Haberk showed that there is in their series no risk for postoperative deficit if the distance from the activation of fMRI and tumor was even or bigger than 1 centimeter. And Krishnan in 2005 showed that distance lower than 5 millimeter, there is a big risk for deficit. Và để bàn về các rủi ro mà có thể gặp phải là tạo nên khiếm khuyết sau khi phẫu thuật, thì có 3 thí nghiệm cho thấy là Yetkin, Haberk và Krishnan. Thì 3 thí nghiệm lần lượt cho thấy là khoảng cách lớn hơn 2 cm khỏi những vùng não quan trọng thì rủi ro là 0, nhưng bé hơn 1 và rủi ro là 50%. Và tiếp theo là khoảng cách lớn hơn bằng 1 cm thì rủi ro có khiếm khuyết sau phẫu thuật sẽ giảm. Và thí nghiệm năm 2005 cho thấy là khoảng cách bé hơn 5 mm thì lại có rủi ro khiếm khuyết sau phẫu thuật. So here you can see some primary eloquent cortex paradigms. What do we think that there is eloquent cortex? So primary motor cortex, you can see an activation in the precentral gyrus with a task with finger tapping. In language, you can see the activation on the inferior frontal gyrus on the pars opercularis as an activation here, and also the activation in the superior temporal gyrus, which
is the center for comprehension of language. Hearing is in the transverse temporal gyrus of Heschel. Also, vision and memory you can appreciate by primary eloquent cortex. That means the calcarine sulcus, and in the memory you can recognize the hippocampal activation or the perihypocampal cortex or endorenal cortex. There is a paradigm here about the corticospinal tract, which is beginning on the surface of the precentral area, and there are some fibers which are connecting all the motor and sensory functions, and also the superior longitudinal fasciculus, which you can see in 2D as a green color fractional anisotropy encoding map, and also the 3D responsible images connecting Broca's area, Wernicke's area, and Geschwind's area, which are the three main regions for language. And for the optic radiation, there is a retinotopically predictable visual function. Đây là một số sơ đồ cho thấy các fMRI và DTI của các vùng vỏ não sơ cấp quan trọng cũng như các bó thần kinh. Thì trên các sơ đồ này ta có thể thấy được các dấu hiệu nhận biết các vùng này, chẳng hạn như là hồi trước trung tâm ở vùng vỏ não vận động cảm giác, hoặc là ở ghi nhớ thì có hồi trên thái dương. Và ở bó sợi thần kinh như là hình ở dưới thì ta có thể thấy bó vỏ gai là một bó sợi dài và nối liền một số vùng chức năng cho vận động và cảm giác. What other demands that the neurosurgical and the neurosurgeon and the patient have from us, radiologists and neuroradiologists, is to have robust results in individual patient, that paradigms and stimuli can be adapted in the clinical situation of the patient as well as the neurological situation of the patient. We don't have, we can't really perform fMRI and DTI in very big time intervals. That means that we have limited acquisition time. And also there is a need for validation, which is very difficult with gold standard models and methods, because the gold standards and models and methods is mainly the intraoperative electric stimulation of the cortex and subcortical white matter, which is not really comparative with the results of fMRI and DTI. Và đây là một số yêu cầu dành cho những hình ảnh để có thể giúp được cuộc phẫu thuật u não. Thì đầu tiên là ta cần có những kết quả đáng kể nơi từng bệnh nhân khi sử dụng những kỹ thuật này. Thứ hai là các mô thức và các kích thích sử dụng trong fMRI và DTI phải được điều chỉnh để thích nghi với từng trường hợp bệnh nhân. Thứ ba là thời gian thao tác hình ảnh của chúng ta để có thể có được các sơ đồ phản ngắn, và đồng thời là các hiệu quả của các phương thức này cần được chứng nhận tương đương với các mô hình và phương pháp tiêu chuẩn vàng hiện có, và điều này thật là khó khăn bởi vì các kết quả của hai phương thức tiêu chuẩn vàng và phương thức mới thì không thể so sánh. So a clinical protocol for fMRI and DTI includes motor mapping. Every sequence is about 4 minutes and 30 seconds. Tactile for a sensory activation, hand or foot, again 4 minutes 30 seconds per sequence. Language, at least 2 tasks, verb to noun or alliteration, 4 minutes and 30 seconds. DTI about 8 minutes, 3D T1 MPH about 3 minutes and 30 seconds, flare about 4 minutes and 30 seconds, and all that results in a total scan time of 45 minutes.
Như các bác sĩ có thể thấy trên slide, đây là một số ví dụ của các thao tác trong quy trình lâm sàng của fMRI và DTI. Chẳng hạn như đầu tiên là bản đồ vận động của các thao tác thuộc về miệng, tay, chân thì là khoảng 4 phút 30 giây. Và xúc giác thì đây là một quy trình tùy chọn thì có thể 4 phút 30 giây. Và ngôn ngữ thì ta có thể dùng những thao tác về động từ, danh từ và từ lấy thì cũng khoảng 4 phút 30 giây và tổng cộng là khoảng 45 phút của tổng thời gian scan. So, how do we perform it? We have some tools that we can evaluate as a real-time evaluation, which it depends on the vendor and some other advanced vendor tools. And so we can have commercial or in-house developed software. And the aim is to have the activation maps available for reading together with morphology. And these maybe can help us to transfer all this data into the neuronavigation system and guide the neurosurgical procedure. Để phân tích sau khi chụp ảnh thì ta có các công cụ như là đánh giá thời gian thực, tiên tiến. Và để dùng các công cụ này thì ta có các phần mềm thương mại hoặc là những phần mềm được phát triển trong nội bộ. Và mục tiêu của việc sử dụng các công cụ này là có thể đọc được bản đồ hoạt hóa đồng thời cùng lúc với lại bản đồ hình thái. Và thứ hai là ta có thể chuyển những dữ liệu này vào hệ thống định hướng thần kinh chung. As you can see in this picture, this is the white dot which is representing the activation, in which we can see during the sequence acquisition. And then we can see the flare images with a tumor on the left frontal lobe with big, enormous edema here in the left frontal lobe. And this is the post-processed image with alignment and registered the activations on the flare image. So this is a right fist clenching. That means you can just clench your fist instead of finger tapping, because the patient was not in the position to make the fine movements with finger tapping. And here on the this region, you can see the activation of the primary motor cortex, and in the middle line, you can see the activation of the supplementary motor cortex. Ở trong các hình này thì các bác sĩ có thể thấy là hình thứ nhất là cho cái fMRI của bệnh nhân đang làm thao tác nắm chặt tay, vì bệnh nhân này đang trong tình trạng không thể làm được các thao tác phức tạp hơn. Và hình ảnh flare ở giữa thì cho thấy là có phù nè, rồi não thùy trán bên trái. Và có thể cho thấy nữa là hình thứ ba là những khu vực được hoạt hóa khi bệnh nhân thực hiện thao tác này. So some refresher slides showing the motor system, the primary motor area that executes voluntary movement. As you can see here, this is the somatotopy of the homunculus from the superior frontal cortex to the inferior frontal cortex, and this is in 2D, 3D representation with precentral gyrus and primary motor cortex. Here you can see with the purple color the supplementary motor area, the premotor cortex, dorsolateral prefrontal associative cortex, and again to refresh the Broadband areas 4, 6, somatory sensory areas 1, 2, 3, and posterior cortex is Broadband areas 5 to 7. Và để ôn lên một số kiến thức về hệ vận động
thì ta có thể thấy là trên hình là những vùng vận động sơ cấp, vùng vận động phụ và vùng trước vận động ở trên vỏ não, và cũng có thể thấy một số khu vực quen thuộc như là Brodmann, Wernicke và những vùng khác liên quan tới chỉ huy vận động tự chủ và không tự chủ. So how can we have some information even before the functional MRI? There are some neuroanatomy in the axial plane, gyri and sulci. This is the superior frontal sulcus. This is the precentral sulcus. This is the central sulcus. So we have precentral gyrus and postcentral gyrus, and these you can have as memoral technique guides. So we have superior frontal and precentral sulcus, which are forming an L, and the central sulcus is forming a Greek omega inverse, or maybe an epsilon, as we say in Greek. This is typically the normal situation, and also the posterior central, the infraparietal and posterior cingulate sulcus and gyrus form a mustache here, and the infraparietal form a banana. Và đây là một số cách để ta có thể nhận diện các vùng vận động trên dải phẫu thần kinh trên mặt phẳng trục, và là sử dụng các hồi và rãnh não. Chẳng hạn như đầu tiên có dấu hiệu dấu ngoặc hay là rim mép chẳng hạn, để cho thấy được như trong hình ở giữa, và những dấu hiệu khác như là hình chữ L hoặc là hình trái chuối như các bác sĩ có thể thấy trên hình. More landmarks in the cortex. There is a thickness, there's double thickness of the precentral gyrus compared to the postcentral gyrus, and also you can see the epsilon here, the inverse epsilon, and here's more than an omega, which is the central sulcus, and here's the mustache here, just to refresh. Và thêm nữa, và để ôn lại là đây là những dấu hiệu về độ dày như ở hồi trước trung tâm và hồi sau trung tâm, và tạo nên hình chữ omega ngược như bác sĩ đã nói trước. Also, more landmarks: cortex, a bracket or mustache sign. This is the posterior cingulate sulcus and gyrus in front of this. Ở đây là thêm một số ví dụ của các cột mốc ở trên vỏ não, như để nói là dấu hiệu dấu ngoặc hoặc là rim mép, có thể thấy ở rãnh não phía sau. Also, the hand knob, the hook sign. In the sagittal view, you can see the hook sign is representing the central sulcus. Và ở đây ta cũng có thể thấy rãnh trung tâm như một dấu hiệu, nhìn như là dấu hiệu móc câu ở mặt phẳng cắt từ phía ngang. And here you can see the pars marginalis. Why is it so imperative to have functional MRI and DTI? Because even in anatomically identifiable landmarks for specific function, which are described for central lesion, and even there, the reliability of anatomical decision, there is a reliability that reaches a maximum of approximately 95% in healthy volunteers. So imagine when we have distortion by a tumor or by another pathology. Tại sao những cột mốc này rất quan trọng? Bởi vì ta có thể thấy là những mốc giải phẫu này đã được sử dụng để mô tả chỉ vùng trung tâm trong các ví dụ trên. Cho dù vậy thì độ tin cậy lên tới 95% nơi các tình nguyện viên khỏe mạnh. Thì việc này rất quan trọng khi ta gặp những trường hợp như
khi các khối u làm méo nghịch đi các hình ảnh giải phẫu. This is all what we said before with L, the anatomical landmarks, gender refresh, and you can see how it distorts the normal anatomy in the right side by a cavernoma, so you can't really appreciate where is the L, where is really the omega, and if this is in enough distance from the cavernoma, so that's why you need the fMRI. Và trên hình thì ta có thể thấy là đây là trường hợp mà khối u chèn ép và làm méo dạng đi các cột mốc giải phẫu như là chữ L, chữ omega và quả chuối và remap. Vì vậy ta cần thêm những kỹ thuật như fMRI và DTI để có thể nhận diện tốt các cấu trúc. So about the corticospinal tract is the main tract that begins from the bed cells in the frontal cortex, in precentral cortex, and with different neurons and the ganglia, it goes till the end of the foot. A few landmarks is the posterior limbic limb of the internal capsule. This is the axial image and fused T1 3D with color FA map produced by diffusion tensor imaging. And the other landmark that is useful is the cerebral peduncle in the level of the brain stem. Và đây là bó vỏ gai như các bác sĩ có thể thấy trên hình. Thì bó vỏ gai này có một ít các cột mốc giải phẫu hơn. Chẳng hạn như là ở bên trái thì cho thấy là nhánh sau của bao trong của bó vỏ gai, và ở đằng sau và ở bên phải thì có thể thấy là cuống não qua hình ảnh chụp DTI. This is the Pullman stratigraphy, as they say, in this very nice article from 2007. If you identify the precentral gyrus, here is the central sulcus and here is the precentral gyrus, and point out with the mouse, then you can scroll down the deflection of anterior commissure and posterior commissure line here. This is the anterior commissure, posterior commissure line. So you see this is the tract of the cortical, of the pyramidal tract, and you can have a very rough picture where do you expect to see the corticospinal tract. Và dựa vào các cột mốc thì ta có thể xác định nhanh bó vỏ gai. Đây là phương pháp còn được gọi là chụp bó sợi thần kinh phiên bản rỗng túi. Thì bước đầu tiên là ta cần xác định hồi trước trung tâm, thì còn gọi là hồi trán lên. Khi ta xác định được điểm này thì ta chỉ ra với chuột máy tính. Thì sau đó ta rê chuột xuống và theo đường ACPC có sự chích hướng như trên hình. Và ở cuối đường thì ta có thể thấy được vị trí mà bó vỏ gai có thể nằm ở vị trí này. Neuroanatomy cannot be appreciated from morphology as a summary because we have sometimes or always distortion of the Rolandic area. Only hand area has landmarks. Morphology indicates involvement of the corticospinal tract, and sometimes clinical status and imaging findings disagree. And also in some cases we have recurrent tumors and have the need for second operation, as well as sometimes we have plasticity of the brain, which means that because of the long-standing tumor or long-standing pathology of the brain, the functions are migrating to another area of the brain. Và để tóm tắt thì giải phẫu thần kinh thì không thể diễn tả được hoàn toàn qua hình thái của não, bởi vì có những sự việc xảy ra như là biến dạng vùng Rolandic ở trong não, hoặc là chỉ có các mốc tại vùng tay trên não. Và tiếp theo là do hình thái
cho thấy có một số trường hợp khi hình thái cho thấy khối u có tác động đến bó bỏ gai, nhưng tình trạng lâm sàng và phim chụp thì lại không đồng nhất với phát hiện hình thái này. Và một số trường hợp khác khi giải phẫu thần kinh là không đủ, chẳng hạn như khối u tái phát, hoặc là đây là lần phẫu thuật lần 2 của bệnh nhân, hoặc là khi não của bệnh nhân có tính dẻo dai. Và trong những trường hợp này thì giải phẫu thần kinh thì không diễn tả được hoàn toàn qua hình thái, và ta cần đến những kỹ thuật trên. How do we perform an fMRI, a task-based fMRI? We need at least two conditions, one which is called rest and one another which is called active. This is a generally block design, as you can see on the bottom here. So this is the rest, the off, and the active on. And what are we ordering the patient to do is a movement first, and then a rest, and then again a movement, and or a rest, movement, rest, movement, rest, movement, and it depends. Sometimes it's for the hand, for the foot, for the tongue, or for the lip, or we can have a more complex design of the task, which is sometimes very quicker to acquire data for both finger and foot. And so you have one block of 24 seconds for the finger and one block for the foot. But this second task with a combination of different movements needs more sophisticated post-processing softwares. Và để làm kỹ thuật fMRI thì ta cần ít nhất 2 trạng thái của bệnh nhân, và ta thường sử dụng thiết kế thí nghiệm nhóm, và thường có 2 trạng thái như là nghỉ off hoặc là vận động on. Thì thí nghiệm vận động có thể làm theo 2 cách. Một là ta có thể cho bệnh nhân cử động và nghỉ liên tiếp nhau, chẳng hạn như các bác sĩ có thể thấy trên hình, nghỉ 24 giây và cử động 24 giây, nghỉ 24 giây và lại cử động 24 giây. Trình tự này có thể được sử dụng cho ngón tay, chân, lưỡi hoặc môi. Hoặc là cách thứ hai để làm thì ta có thể có một cử động phức tạp cho 24 giây và theo bởi một cử động đơn giản 24 giây. Hoặc là có thể có chung cử động nhưng ta xài những bộ phận khác nhau của cơ thể. Và cách thứ hai này thì sẽ cần những xử lý phức tạp hơn sau khi chụp ảnh. What about the motion that we are expecting from the patient to do? We train them before the MRI examination. We inform them and try to order them how to do the motions. So you can see here in the picture the finger tapping task, the two flexion and extension, turn you up and down, and some with the mouth closed. And there are some alternatives as contralateral limb motion or passive movement, which means when the patient has a neurological deficit and can't really move his hand or his foot, then someone is inside and is doing passive the same motion as when the patient can collaborate and cooperate. And the other alternative is with a toothbrush to stimulate by brushing the hand or the foot so that we can have some sensory stimulations. Và đối với những cử động phức tạp thì ta cần chỉ dẫn bệnh nhân trước khi bước vào quy trình, và các mô thức và các cử động cần được điều chỉnh cho thích ứng với tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Những mô thức như sau. Đối với tay thì ta có thể có những cử động gõ ngón hoặc là nắm chặt nắm đấm. Đối với chân thì có những cử động như duỗi ngón chân. Và đối với lưỡi thì có thể có cử động lưỡi lên xuống trong khi miệng đóng. Và các lựa chọn khác của các thao tác này có thể là sử dụng các
vận động của các chi đối bên. Còn có thể sử dụng các cử động thụ động trong trường hợp bệnh nhân không thể vận động phức tạp do tình trạng sức khỏe. Và đồng thời ta có thể sử dụng những kích thích xúc giác như là một cách để chụp fMRI. Some paradigms here, which is indicating that there is non-selective activation of the motor system. So you see here both hands motion, supplementary motor area in the central region, sagittal, parasagittal localization. And here you can see that we have activation not only of the precentral gyrus, but also of the post-central gyrus, which is respondent for the sensory cortex. And you can see also some activations on the contralateral side of the cerebellum. Và ta có thể thấy trên các sơ đồ hoạt hóa trong một cử động gõ ngón tay này là một cử động này sẽ hoạt hóa hệ vận động một cách không chọn lọc. Và qua những hoạt hóa này thì có thể biểu thị được việc là động tác đang được thực hiện ở bệnh nhân. Qua sơ đồ các bác sĩ có thể thấy là các vùng vỏ não khác nhau của não được kích hoạt khi bệnh nhân làm cử động gõ ngón tay, và nhiều vùng khác nhau không chọn lọc, thậm chí có cả những vùng ở tiểu não. And this is a very nice illustration of how specific is the brushing. So the finger tapping in this patient, you see here the activation of the supplementary motor area and of the primary motor cortex in a patient with a glioblastoma multiforme of the central region, which is extending from the frontal, the parietal, and the temporal lobes. So this is the blue activation is of the right hand, and the red yellow activations are from the left hand. And you see here we want a more specific activation for the sensory cortex, and this is with the hand brushing, and this is more specific than the motor activation, which is not so specific and includes both motor and sensory cortex. Và đây là một ví dụ cho thấy là những cử động gõ ngón tay và kích hoạt xúc giác trên tay thì có kích hoạt hóa những vùng trên não có cách chọn lọc hơn là slide trước để cho thấy. Thì trong hình này thì hình màu xanh dương là cho thấy hoạt hóa của từ tay phải, và màu vàng là hoạt hóa của tay trái. Và như bác sĩ đã nói thì hai cử động như trên hình sẽ hoạt hóa các vùng não có một cách chọn lọc hơn là cử động của slide trước. Again, how the distribution of motor cortex areas are dependent on which part of the body we are using to move. Also, the activation map is contrast dependent, so we can make maps by finger tapping versus rest with the red yellow, right versus left motion. Blue is the right, left, and yellow, red is the right hand, and also hand versus tongue. Here you can see the tongue with a green activation, green color activation, and with the hand, the left hand with a red activation. Và các sơ đồ hoạt hóa này thì được phân tích dựa vào tương phản của màu, chẳng hạn như hai trạng thái vận động, cử động tay, cử động ngón tay. Trên hình bên trái thì có sự tương phản giữa màu vàng và màu đỏ, cũng như hình ở giữa thì màu đỏ vàng là bên trái và màu xanh dương là bên phải đối với một cử động, và cũng tương tự màu xanh và màu đỏ cho cử động của hai bộ phận khác nhau của cơ thể.
some paradigms of tumors which are in the central region. This is a FLAIR image here on the left, which is showing a heterogeneous lesion with some perilesional edema, which is including some hemorrhagic elements here, and this is the T1 post-contrast, which we can see that we have enhancement and the perilesional edema more clear. Và đây là một hình ảnh của một ca lâm sàng cho thấy có một khối u não của thùy trán nằm gần vùng vận động M1. Thì khối u như ta có thể thấy là có liên quan đến việc chảy máu và phù trong não. And this is the correspondent images of functional MRI in close proximity with the hand motor area, the M1 region. So the fMRI shows a small risk for deficit because the real lesion here is the distance of the lesion and the center of the functional MRI activation is more than 1.5 centimeter, as you can see in all these post-processed images. This is activations on the FLAIR in coronal, sagittal, and axial, and this is on T1 post-contrast, coronal, sagittal, and axial image. So we have enough space, enough distance of the lesion from the center of the activation of the hand motion. Và vì khối u nằm gần vùng vỏ não M1 nên fMRI đã được sử dụng để ta có thể dữ liệu được rủi ro khiếm khuyết. Và trên hình thì các bác sĩ có thể thấy là khối u như ta có thể thấy là nằm cách tâm của vùng trung tâm hoạt hóa của M1 cách tới hơn 1.5 cm. Do khoảng cách này là đủ nên kết luận là cắt bỏ hoàn toàn khối u là khả thi. And here you can see the correspondent image, which is the core of the activation from the enhancement is 1.76 centimeters. Và trên hình như bác sĩ đã nói thì trung tâm của vùng hoạt hóa của cử động cho thấy vùng não quan trọng mà ta cần quan tâm đến. Thì trung tâm màu đỏ này cách khối u hơn 1.5 cm. Another case illustrated for frontoparietal low-grade glioma in a male of 26 years. So the primary function is in closest proximity with the motor futures presentation. You don't really have to measure the distance. It's less than 5 millimeter between the distance of the activation of the left foot. So in this case, there is a big risk for post-operative deficit. And also you can see the proximity of the supplementary motor area to the lesion. Và trong trường hợp này thì có một khối u thần kinh đệm ở một bệnh nhân nam 26 tuổi. Thì khối u này nằm cách trung tâm của một vùng não quan trọng cách ít hơn 1 cm. Do vậy, phẫu thuật trong trường hợp này là có khả năng tạo nên khiếm khuyết cao. The patient was operated because it was 26 years and he had already some neurological deficits. He had a bigger neurological deficit after the surgical procedure, but 3 months later he didn't have any neurological deficit. He recovered, and you see here how the morphology and the anatomy is much more better, and you can see the activation of the left foot, which was more yellow and green and yellow and red than the activation before surgical procedure.
Và sau khi xem xét kỹ lưỡng thì bệnh nhân này đã được phẫu thuật. Và vì vị trí nằm gần nên sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã có những khiếm khuyết về thần kinh lớn hơn là trước phẫu thuật. Tuy nhiên, sau một vài tháng thì bệnh nhân đã không còn những khiếm khuyết này. Như các bác sĩ có thể thấy là sự hoạt hóa vùng não ở slide này tốt hơn là sự hoạt hóa vùng não ở slide trước mà fMRI có thể cho thấy. So as you can see from this paradigm, sometimes it is possible to take the risk, and because of the plasticity of the brain, you can have a very good result. So the patient was much better as a neurological condition post-surgical as pre-surgical. Và điều này cho ta thấy là trong một số trường hợp có thể chấp nhận rủi ro và do não có tính đàn hồi và dẻo dai, nên trong trường hợp này bệnh nhân đã có kết quả tốt hơn so với là không phẫu thuật. The same case, you can see in different projections, and this is the pre-surgical and post-surgical result. So what I told the plasticity, so you can have a primary motor co-activation, increased activation of secondary motor cortex, and sometimes you have alteration of response, of bold response. So here you can see in a case with a low-grade glioma, that means that we have a long-standing with the hand motion. You can see both hands motion. You can see that some part of the hand motion is activating not only the left, this is the right hand motion, not only the left primary motor cortex, but also some part of the right primary motor cortex. Và ta có thể có những phát hiện về tính khả biến thần kinh qua những fMRI này, chẳng hạn như là sự đồng hoạt hóa vùng vận động sơ cấp như các bác sĩ có thể thấy trên slide, là một hành động vận động tay có thể hoạt hóa cả vùng vận động sơ cấp bên trái và bên phải của não cùng một lúc. What about DTI? So DTI is based on diffusion tensor imaging. We can acquire the data, and then we can have some parameter maps as apparent diffusion coefficient map, radial diffusivity, and radial anisotropy, fractional anisotropy. And this is the typical color-coded fractional anisotropy. That means that it depends on which direction you have the the fiber tracts. If you have it from cranial to caudal or caudal to cranial, you can see it as a color-coded in blue. If the direction of the tracts are from left to right or right to left, is red. And if it's from anterior to posterior or posterior to anterior, it is green. Và đối với DTI là kỹ thuật cộng hưởng từ khuếch tán để chụp các bó thần kinh trong não, thì ta có các sơ đồ tham số như sau là ADC hoặc là RA, FA hoặc CCFA. Và trong CCFA thì tùy vào hướng chụp thì ta có thể có những màu khác nhau của các sợi thần kinh. And this is how we use these ROIs that I said before on the landmarks. So if you put a ROI on the posterior part of the internal capsule, and in the cerebral peduncle, you have these 3D pictures, which is corresponding to corticobulbar and corticospinal tract, the pyramidal tract. Và như bác sĩ đã nói trước, thì sử dụng những cột mốc thần kinh thì ta có thể có những vùng cần chụp khác nhau, và kết quả là ra những hình chụp 3D như có thể thấy trên slide. In fiber tractography, there are many methods for post-processing.
The two basic groups are called deterministic and probabilistic. See here, you can see how we seed the internal capsule and have this result. The target is the M1 with a functional MRI. This patient was a low-grade glioma, and you can see the activations of the right of the left hand motion, and how there is some thinning, not so many fibers of the cortical spinal tract in the periphery because of not only of displacement but also infiltration of the cortical spinal tract in the periphery. And here is the other seed with the cerebral peduncle. This is these two seeds have as a result this picture. Và có hai nhóm chính của phương pháp cộng hưởng từ khuếch tán để có thể có được hình ảnh của bó sợi. Thì hai nhóm là nhóm tất định và nhóm xác suất. Thì ở nhóm tất định thì ta có từ fMRI, hình ảnh hoạt hóa của fMRI, thì dựa vào đó ta có thể mồi những vùng quan tâm để có được các hình như trên slide. In the cortical spinal tract, you can also segment the somatotopy of the fibers. So here you can see a paradigm from the literature, how we can see the tract to the fibers of the cortical spinal tract, which are respondent for face movements with red, hand with green, and leg with blue representations on the cortical spinal tract. Và đối với bó vỏ gai thì trên hình ta có thể thấy là các màu khác nhau hiển thị các phần bó thần kinh đến với các vùng não kiểm soát các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như là màu đỏ là đến với mặt, và màu xanh lá là đến với các vùng kiểm soát tay, và xanh dương thì đến với các vùng kiểm soát chân. So let's go a bit faster. So this is the somatotopy again. How can I appreciate if it's deviated, infiltrated, edematous, or destroyed fascicles or fibers? You can refer to this very nice paper from 2004. Và đây là một số cách để đánh giá những tình trạng toàn vẹn của chất trắng, và có thể xem xét các loại tác động của khối u bằng đánh giá hình ảnh. Và đây là những hình ảnh từ thí nghiệm Field et al. Từ 2004. And here is how you appreciate the dislocation in normal FA, and with lower FA you have normal orientation, so you have vasogenic edema. If you have lower FA and disorientation, then there is tumor infiltration, and if you can't really see any color hue, you have a tract disruption. Và đối với những phát hiện khác nhau của hình ảnh thì ta có thể định dạng được các tác động khác nhau của khối u. Chẳng hạn như hình thứ nhất thì ta có thể thấy là khối u đã làm lệch vị trí, và ở hình thứ hai thì có sự phù, và hình thứ ba thì cho thấy là khối u đã xâm lấn, và hình thứ tư thì cho thấy là khối u đã phá hủy bó sợi thần kinh. Some other cases with nanoplastic astrocytoma on the top of these images, fibrillary astrocytoma of grade 2. This is the frontal eye field activation, premotor area, hand motor area, and supplementary motor area with different colors, and also the cortical spinal here, preoperative control and post-operative control. And you can see that the patient is very good operated, no neurological deficit, about 1 month, no, 4 months after the 3.5 months about the surgical procedure.
Và đây là một số ví dụ lâm sàng của hình ảnh khối u tác động lên chất trắng và tác động lên bó vỏ gai. Hình ở trên thì cho thấy một trường hợp u tế bào hình sau không biệt hóa, và hình ở dưới thì cho thấy u tế bào hình sau sợi cấp độ 2. Và bên trái thì cho thấy là trước phẫu thuật và bên phải là cho thấy sau phẫu thuật. Thì sau 3.5 tháng phẫu thuật thì bệnh nhân đã có kết quả tốt và không có các khiếm khuyết thần kinh đáng kể. And this is an anaplastic oligodendroglioma of the motor area, sensorimotor region, which we have seen before. A big tumor which is displacing the tract corresponding for hand, but also infiltrating and thinning of these fibers, and some less phenomena here in the tracts which are correspondent for the foot motion. Và đây là một trường hợp u tế bào thần kinh đệm ít gai, chưa biệt hóa, nằm ở trong vùng cảm giác vận động của vỏ não. Thì trong trường hợp này khối u đã không những làm lệch vị trí nhưng còn xâm lấn vùng cảm giác vận động, như các bác sĩ có thể thấy ở trên hình. An infiltration of the corpus callosum here and the displacement of cingulum. Although without the tractography, we suppose that it was also infiltration of the cingulum. You see here that we have only this displacement, but we have some thinning here and some infiltration of the corpus callosum on the right side. Và đây là một trường hợp khác khi khối u xâm nhập thể chai và thế chỗ diacingulum. Và như các bác sĩ có thể thấy trên hình bó thần kinh thì khối u đã xâm nhập và thế chỗ và làm mỏng đi những cấu trúc này. And here is the disruption of the frontal part of the corticospinal tract. Comparing to the left side, we can't see any color in the frontal, in the anterior side and upper side of the corticospinal tract on the right, while we see colors on the left side. Và đây là một trường hợp khác nữa về u nguyên bào đệm đa dạng. Thì ta có thể thấy là khối u ở trên hình đã xâm lấn và phá hủy phần ở thùy trán của bó vỏ gai bên phải. Thì ở bó vỏ gai bên phải thì ta có thể thấy là không có màu ở thùy trán. Tuy nhiên là ở bên trái, bên ngược lại thì có màu. So we have to be aware of possible false negative DTI fiber tractography because there is reduced anisotropy around the tumors. In low-grade gliomas, false negative DTI does not rule out persisting fiber tracts. In high-grade gliomas, the DTI may be indicative of the degree of white matter involvement. Good correspondence is reported between DTI reconstructed tracts and positive functional subcortical stimulation site for the CST, and we should always correlate all these findings with the clinical status and the clinical picture of the patients. Và một số lưu ý là cần lưu ý rằng DTI-FT âm tính giả là có thể bởi vì giảm dị hướng thường xảy ra ở xung quanh các khối u. Và một số nguyên tắc là ở u tế bào thần kinh đệm cấp độ thấp thì âm tính giả của DTI-FT không loại trừ khả năng là các sợi bó thần kinh còn dai dẳng còn tồn tại. Và u tế bào thần kinh đệm cấp độ cao, âm tính giả DTI-FT có thể là dấu hiệu là chất trắng đã bị tác động. Và có sự tương ứng tốt giữa các bó được biểu hiện bằng DTI và các vị trí desk chức năng ở dưới vỏ não. Tỷ lệ này là khoảng 92-95% trong các thí nghiệm. Và ta cần sử dụng phán đoán thông thường và kết hợp với các thông tin lâm sàng của bệnh nhân để chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị. Very quick about language. So there are
no really anatomical landmarks for language cortex. There is the McDonald sign here, as you can see, and the white matter tracts where we referred before, the Broca's, the superior longitudinal fasciculus, the arcuate fasciculus is the dorsal pathway, and you can see how they are interconnecting the Broca's area, which is the motor area for language, the comprehension area of in the Wernicke's of language in the Wernicke's area, and the Geschwinds area, which is for comprehension of sensory and space activations. Landmarks, there is no specific for arcuate fasciculus, inferior frontal gyrus, or superior temporal gyrus, except the Sylvian fissure. So we see in the anterior part of the Sylvian fissure the Broca's area, and the posterior and caudal part of the Sylvian fissure, the Wernicke's area. Và sang đến ngôn ngữ thì các cột mốc giải phẫu thì thường là các vùng não và các bó liên quan đến ngôn ngữ thường không có nhiều một cột mốc cụ thể. Thì ở các vùng giải phẫu thì ta có thể thấy là có một số cột mốc trên mặt phẳng đứng dọc như bác sĩ đã nói. Và đối với lại các bó ngôn ngữ thì không có mốc cụ thể, chẳng hạn như là mốc kề Sylvian hình boomerang kết nối vùng trán và thái dương như trên hình. Và ngoài ra là có thể phân biệt thấy rõ trong sơ đồ CCFA như trên. The selection for patients, it's dependent from anatomical landmarks. If we have impairment of language function from left and right hemispheric tumors, if we have left frontoparietal or temporal parietal tumors without impaired language, and the relative selection for fMRI and DTI is when we have left-handers and multilinguals, and also in the case of a second operation. Và khi lựa chọn bệnh nhân để thực hiện bản đồ lập sơ đồ ngôn ngữ thì việc lựa chọn bệnh nhân này thì độc lập với việc sử dụng các mốc trên giải phẫu. Thì khi lựa chọn mang tính tuyệt đối các bệnh nhân có chức năng ngôn ngữ suy yếu do các khối u ở bán cầu trái và phải tác động, và đồng thời là cũng lựa chọn các bệnh nhân có các khối u thùy trán đỉnh hoặc thùy thái dương đỉnh ở bán cầu trái nhưng không có suy yếu chức năng ngôn ngữ. Và những bệnh nhân mà ta có thể tương đối lựa chọn thực hiện bản đồ ngôn ngữ là những bệnh nhân thuận tay trái, hoặc là những người có nói nhiều ngôn ngữ, và có thể là có những bệnh nhân đối tượng phẫu thuật lần 2 khối u tái phát, và những bệnh nhân có hiện tượng tái sắp xếp cấu trúc não. So the task-based is like we described before. So we have a rest and then an active, and then a rest and then an active. So the task that we are using is word generation from a letter, verb generation from a noun, reading a text, listening to text, all versus rest. And then we have sometimes to have high level and low level condition as semantic or tone decision, sense words or no sense words. Và tương tự như các mô thức về vận động thì các mô thức về ngôn ngữ cũng có các hộp như sau, các nhóm như sau. Thì nghĩ và thao tác liên tục. Đối với các thao tác đơn giản thì ta có các điều kiện thí nghiệm như là tạo từ chữ cái, hoặc là tạo động từ danh từ, và có đọc nghe một văn bản. Và tất cả những thao tác này thực hiện liên tục đối với điều kiện nghĩ cứ mỗi 24 giây. Và đôi khi thì ta cần dùng những điều kiện thí nghiệm cấp độ cao và thấp, chẳng hạn như là quyết định về ngữ nghĩa và tông giọng, và sử dụng các từ có nghĩa hoặc là các từ vô nghĩa. And here's a very nice representation of Broca's area, which is the inferior frontal gyrus on the left side, and this is normally
what you see on 99% of right-handed patients and 70 to 80% of left-handed patients on the left side. Hessel's gyrus, which is the transverse temporal gyrus, it is responsible for hearing, and Wernicke's and Geschwind's area. And you can see also some activations on the precentral gyrus. That means that many of the patients motionize the tasks of the language. Và ở trên đây là một bản đồ cho thấy sự hoạt hóa của một số vị trí ở trong não. Đầu tiên là ta có thấy là khu vực Broca nên có sự hoạt hóa, và thường ta sẽ thấy sự hoạt hóa này ở 90% bệnh nhân thuận tay phải và 70% bệnh nhân thuận tay trái. Thì ta cũng có thể thấy những vùng hoạt hóa khác nhau, như là vùng tiểu thùy đỉnh dưới, cũng như là những vùng nhỏ như là Wernicke's, và những vùng nhỏ của tiểu thùy đỉnh dưới như là hồi trên viền và hồi gốc. Some paradigms with a left-handed male patient that we can see the activation of the Broca's area on the right hemisphere. This is the word production, and there are some generation tasks and sentence comprehension. You can see that you have different activations on language, so that's why we need more than one tasks in the language. That is a very nice slide where you can see that if we stimulate by electricity during the surgical procedure the Wernicke's area, then we have arrest of speech. Và để sử dụng kỹ thuật này thì ta cần nhiều thao tác khác nhau. Và chẳng hạn như là trên site như các bác sĩ có thể thấy là một ví dụ khi kích thích điện trong phạm vi 1 cm vuông của vị trí vùng Wernicke's, thì ngay trong phẫu thuật thì bệnh nhân đã tạm thời ngưng khả năng nói do kích thích điện này. And here you can see another paradigm with a dysphasic patient, which we thought that the tumor has infiltrated the Wernicke's and the Broca's area, but in the DTI we can see that the superior longitudinal fasciculus in the dorsal part, that means the arcuate fasciculus is infiltrated, and that's why he has the dysphasia. Và đây là một ví dụ của một bệnh nhân có triệu chứng loạn ngôn do một khối u thùy trán. Và trước đây thì bệnh nhân này các bác sĩ đã tưởng rằng bệnh nhân này bị khối u xâm lấn vào một số những vùng ngôn ngữ khác, nhưng qua fMRI cho thấy thì ta có thể nhận ra là khối u này cách không xa vùng Broca, vì thế đã gây ra triệu chứng loạn ngôn ở bệnh nhân. Frontal tumor in closest proximity of Broca's area. It was a very extreme risk by fMRI for deficit, so they performed only biopsy and then radiotherapy. Và bởi vì khối u này cách vùng Broca không xa, nên fMRI dự liệu là rủi ro tạo ra khiếm khuyết rất cao. Bởi vậy bệnh nhân chỉ trải qua sinh thiết chứ không phẫu thuật. Again, this is a very closest proximity with planum temporale. That means that we have a very big risk for not to comprehend, so to have aphasia of intake. So again, only biopsy and radiation therapy. Và đây là một trường hợp khác cũng tương tự. Bệnh nhân có khối u thùy trán rất gần vùng dẹt thái dương, và vì fMRI dự liệu là có rủi ro tạo khiếm khuyết cao, nên bệnh nhân chỉ trải qua sinh thiết và xạ trị, chứ không trải qua phẫu thuật. Another patient in Geschwind's area, a very closest proximity of Geschwind's area, but here we took the risk because it was a low for deficit, so it was a total resection, gross total resection possible. Và đây là một ví dụ khác. Bệnh nhân này có một u thùy đỉnh gần hồi gốc
và hồi trên viền. Thì và đây là trên hình ta có thấy là vùng Keswin nằm ở tiểu thùy đỉnh dưới được hoạt hóa bởi kích thích thị giác. Thì hình ảnh và fMRI cho thấy là không có rủi ro thấp, và vì thế thì bệnh nhân có thể cắt bỏ hoàn toàn khối u. So this is resuming all the tracts that are correspondent or respondent for the language function. We have the arcuate fasciculus, we have the inferior fronto-occipital fasciculus, and the also the inferior longitudinal fasciculus, as represented from these pictures here, and how we can draw ROIs in the posterior part of the superior longitudinal fasciculus to reproduce in 3D this nice picture of the posterior segment and anterior segment of the superior longitudinal fasciculus, and this is the arcuate fasciculus, which is connecting Broca's and Wernicke's area. Và trên hình thì ta có thể thấy những đoạn khác nhau của bó sợi thần kinh này. Thì chẳng hạn như là và các đoạn này của bó sợi thần kinh thì kết nối những vùng ngôn ngữ khác nhau của não. Chẳng hạn như trên hình ta có thể thấy là đoạn sau màu xanh lá cây kết nối ở vỏ trán sau và tiểu thùy đỉnh dưới. Đoạn trực tiếp dài đỏ thì kết nối vỏ trán sau với thùy thái dương, và đoạn dưới vàng kết nối tiểu thùy đỉnh dưới và thùy thái dương. Thì trên hình như các bác sĩ có thể thấy là hình ảnh cho thấy có thể cho thấy được các đoạn khác nhau với các màu khác nhau. Và ta có thể chụp ảnh các bó cung bằng cách tiếp cận tức định sử dụng hai vùng quan tâm, mồi hai vùng quan tâm. Those are some slides how we can appreciate and measure how the ADC and fractional anisotropy can increase and decrease, and showing some infiltration of the superior longitudinal fasciculus. Và đây là một số ví dụ cho thấy khi điều chỉnh tính dị hướng của kỹ thuật này thì có thể cho thấy các hình ảnh khác nhau của một khối u. And here we can also draw a security margin on this the same case, so that the neurosurgeon avoids the superior longitudinal fasciculus during surgical procedure in a glioblastoma. Và trên cùng một ca bệnh thì ta có thể qua hình ảnh trên vẽ một khoảng cách an toàn 2 mm cách khối u và vùng bó thần kinh quan trọng để bác sĩ phẫu thuật có thể tránh khi cắt bỏ khối u. So the positive stimulation sites and fiber tracts in language paradigms are only on well correspondence. I mean, 81%. The false negatives occur, especially when the tract is invaded by the tumor. Language disorders are specific for each tract, and there is no absolute representation of language and speech in the brain. Và để đánh giá kỹ thuật này thì ta có thể thấy là các vị trí phản ứng với kích thích và các bó sợi tương ứng thì có một tỷ lệ tốt là khoảng 81%. Cần lưu ý là âm tính giả xảy ra đặc biệt khi bó giải thần kinh bị khối u xâm lấn. Và các rối loạn ngôn ngữ thì tương ứng các rối loạn ngôn ngữ của triệu chứng tương ứng cụ thể với từng bó giải thần kinh bị tác động, nhưng không có cách nào thể hiện tuyệt đối cho ngôn ngữ và lời nói trong não. Trên hình ảnh. This is a very nice paradigm here, how we can use fMRI in epilepsy. Very quick, we can replace even VADA test, and also the main application is how we can perform a hippocampal resectomy, resection without avoiding to cut the Meyer's loop here. We need probabilistic tractography
in order to the patient not have a visual defect after the surgical procedures. Và đây là một hình ảnh cho thấy là với sự sử dụng chung với bài test WADA thì ta có thể chụp ảnh của vòng Mayer để làm cách mà khi phẫu thuật thì ta có thể tránh được những khiếm khuyết về thị giác cho bệnh nhân. And this is a paradigm here with a tumor on the left hippocampus, and you can see how you can avoid to cut the fibers of the left optic radiation, which is in very close proximity with the tumor. Và đây là hình ảnh của một bệnh nhân bị động kinh có khối u hồi hải mã ở bên trái cấp độ thấp. Và bệnh nhân nam 21 tuổi này thì có khối u như các bác sĩ có thể thấy trên hình với sự mất màu của bó thần kinh. In the same patient, we can see the relation of the corticospinal tract and also some very nice pictures how the tumor of the hippocampus is displacing the middle cerebral artery here. Và đây là một số hình ảnh cho thấy là khối u đã chèn ép và xâm lấn bó vỏ gai cũng như một trong những động mạch quan trọng trong não ở cùng một ca bệnh. So let's go a bit further. Here we can see a very nice light in how we can see the different areas during the neurosurgical planning, corticospinal tract with a blue, and this is the green color is the superior longitudinal fasciculus. We can segment also the tumor. So this is a picture taken during the surgical procedure. Và đây là một ví dụ của hình ảnh fMRI được chụp ngay trong phẫu thuật. Và ta có thể sử dụng fMRI này để đánh giá chất lượng và cách tiến hành của khối u. And another here paradigm how we use fMRI and DTI during surgical procedures. Of course, we should also discuss the results with the neurosurgeon pre and post and during the operation procedure. And here we had a very good result, as I showed you some slides before. Và hình bên phải bên dưới thì có thể ta thấy là kỹ thuật được sử dụng ở ngay trong phẫu thuật. Và cho dù là trước, trong hoặc là sau phẫu thuật thì ta có thể thảo luận những kết quả của những tìm kiếm này với bác sĩ phẫu thuật để hỗ trợ việc phẫu thuật và giải quyết vấn đề. Hình bên trái có thể cho thấy là một ca bệnh mà ta đã thấy một vài slide trước với kết quả phẫu thuật tốt và hồi phục tốt. So what are some developments in the future? We can see also resting state of MRI without stimulations, how we can see the intraoperative MRI setting here, and how we can test if we or check if we have if the neurosurgeon has removed the whole tumor or some remnants are there, and then he can continue with the gross total excision. Yes, sir. No. Okay, you can talk about. Và đến với một số hướng phát triển trong tương lai thì ta có thể thấy là có thể kỹ thuật fMRI sẽ có thể trong tình trạng nghỉ khi mà bệnh nhân không bị kích thích bằng mô thức nào, và nó đòi hỏi ít hơn là fMRI mà dựa vào thao tác, và ta có thể dùng kỹ thuật này trong tương lai để tìm hiểu và liên kết chức năng trong não.
Đồng thời ta cũng có thể nhìn đến việc sử dụng fMRI ngay trong phòng phẫu thuật. Khi mà bác sĩ phẫu thuật đang loại bỏ mô khối u thì có thể hướng dẫn xem khối u đã có được loại bỏ hoàn toàn chưa, hoặc là khối u còn sót lại không, để có thể hướng dẫn tiếp tục các quy trình phẫu thuật. And also some future perspectives on the functional connectome and different methods of post-processing of DTI. Here you can see how many fibers we can see by DSI and also by tract density imaging, as reproduced here by the video. There is a big frontal tumor, and these are methods that are using more than 12 or 32 directions, and this example is with 1024 directions. Và ngoài ra thì ta cũng có thể nhìn đến việc sử dụng bản đồ kết nối não đang vận hành khi mà kết hợp fMRI và DTI tinh vi. Ngoài ra thì ta có thể nhìn đến một số cách xử lý dữ liệu sau khi chụp ảnh. Và như trong video có thể cho thấy là kỹ thuật TDI sử dụng 1024 hướng chụp khác nhau để cho thấy một video 3D của bó vỏ gai thần kinh. So in conclusion, fMRI and DTI may add valuable information to the preoperative workup as well as the guidance of neurosurgical procedures in brain tumor patients. Each has its limits and sources of error, and the future may bring standardized and improved imaging methods, lesion studies comparison with gold standard, that means cortical and subcortical electrical stimulation directly inside the neurosurgical room, also awake surgeries, reference material and guidelines for interpretation, as well as I told you the last 2-3 minutes, a new application of functional MRI and DTI. Và để kết luận thì fMRI và DTI thì cung cấp những thông tin rất giá trị cho việc chuẩn bị tiền phẫu ở bệnh nhân u não. Nhưng mà tuy nhiên thì không có những bằng chứng cấp 1 hay cấp 2 về tác động của chúng lên tỷ lệ sinh tồn của bệnh nhân. Và mỗi kỹ thuật này thì đều có giới hạn và nguồn lỗi của nó. Ta cần xem xét những yếu tố này khi đánh giá độ chính xác của kỹ thuật trong việc chẩn đoán và khi phân tích dữ liệu sau chụp. Nhìn về phía tương lai thì ta có thể thấy là các phương pháp tạo hình có thể chính xác và tiêu chuẩn hơn và có thể được sử dụng trước trong khi phẫu thuật, chẳng hạn như là phẫu thuật tĩnh, kích thích để hướng dẫn bác sĩ phẫu thuật và sau phẫu thuật. Và có thể thấy được sẽ có những nghiên cứu bằng thương tổn để so sánh phương pháp mới với các tiêu chuẩn vàng hiện tại. Đồng thời thì sẽ có thêm nhiều các tài liệu tham khảo và các hướng dẫn phân tích những hình ảnh tạo từ fMRI và DTI trên. Và đồng thời sẽ có những ứng dụng mới của những kỹ thuật này để giải quyết các vấn đề thần kinh khác. So, thank you very much for your attention. It's a bit longer, the talk, but I think I covered all the matters that had to do with fMRI, DTI on motion and sensory, also language and maybe visual stimulations, but also how we can use all these in the pre-surgical planning in the intraoperative guidance of surgical procedures. And if you want some questions, I can answer all these questions. Thank you very much. Yes, thank you, Doctor. There was one question. In Greece. There was one question that was sent in that I asked, what role will artificial intelligence and machine learning play in neuroimaging analysis and diagnostic support? Well, this is another issue which maybe needs more than 1 hour to discuss. So there are many. First of all, artificial intelligence till now is trying more to identify the as near as possible the molecular and histological type of the tumors. We have some ideas, and we will try to see
if we can apply them in fMRI and DTI. Also, machine learning is used for resting, is used now, or it is in perspective, will be used in resting state fMRI and in analyzing all the resting networks from sensory, motor, auditory, language, and memory. But all these are works in progress. I don't think we have definite results from artificial intelligence, except maybe the defining of molecular subtypes of tumors, at least in fMRI and DTI. Thank you. Thưa các bác sĩ, thì câu hỏi đã hỏi về trí tuệ nhân tạo và máy học, còn gọi là machine learning, thì đóng vai trò gì trong việc hỗ trợ chẩn đoán và phân tích hình ảnh thần kinh? Thì bác sĩ đã trả lời là hiện tại thì đối với lại hình ảnh thần kinh thì những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn đang phát triển và chưa có kết quả lâm sàng trên diện rộng. Và thật ra thì ứng dụng của trí tuệ nhân tạo đang được phát triển ở trong fMRI nghỉ, là fMRI mà không cần sử dụng tác vụ của bệnh nhân để tạo nên fMRI. Và fMRI nghỉ này thì có thể có những ứng dụng trong những vùng chụp hình ảnh của những vùng cảm giác, vận động và trong chức năng ghi nhớ. Và cho dù là những ứng dụng của fMRI nghỉ này chưa có kết quả lâm sàng, nhưng đang được sáng tạo và phát triển. Và nhưng một trong những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo mà đã có ứng dụng lâm sàng là ta có thể dùng trí tuệ nhân tạo để tìm hiểu và xác định được những tính chất về mô học và về phân tử của các loại khối u khác nhau. Thì ứng dụng này là ứng dụng đã có thể thấy được kết quả trong lâm sàng. Vì thời lượng có hạn nên là Mediceder sẽ nhận thêm một câu hỏi nữa. Mong bác sĩ và các bạn sinh viên nếu ai có câu hỏi thì có thể gửi trực tiếp đến bác sĩ Vasileios ạ.